Sri Ramachandra. We wish and pray Sri Ramachandra Bhagavan Sarvataha Sarvavidha Kalyanamastu. Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedhase Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataye Namaha. Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedhase Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataye Namaha. Sri Raghavam Dasarathatmajam Aprameyam Sitapatim Raghukulanvayaratnadipam Ajanubahumaravindadalayakaksham Ramam Nisachara Vinashakaram. Okay. Ramam Nisachara Vinashakaram. Ramam Nishachara Vinashakaram Namami Anjananandanam Veeram Janaki Shokanasanam Kapisham Makshahantaram Vande Lanka Bhayankaram Vande Lanka Bhayankaram. Ram Dharmarthma Ellaru heli, this is the Mula Mantram of Ramayana. Mula Mantra. Dharmatma Satyasandhascha Dharmatma Satya Sandhascha Ramo Dasaradhiryade Ramo Dasarati Yate Paurushe cha Pratidvandvaha Paurushe cha Pratidvandaha Sarainam Jahiravanim Shariram Jahi Ravanam Sarainam Jahiravanim Jarairam Ravanam Jahiravanim. Jahiravani. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bhadram Karne Visrunuyama Deva Bhadram Pasyema Vijatraha Tirairangai Tushavagundastanuvihi Vishema Deva Hitan Yadayuhu Hastina Indro Vridhashavaha Hastina Pusha Vishwavedhaha Hastina Starkshorishthanemihi Hastino Brahaspatir Dadhatu Om Shanti Shanti Shantihi Om Apyayantu Mamangani Vakpranaschakshuhu Shotramado Balamindriyani Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakriyam Mama Brahma Nirakarotu Anirakaranamastu Anirakaranam Mestu Tadatmani Nirate Upanishadsu Dharmaha Te Mayi Santo Om Shanti Shanti Shantihi Om Agni Neha Sapatha Rahe Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yodhyasma Juhurana Meno Bhuishtamte Namavuktim Videmha Om Shanti Shanti Shantihi Om Abrahman Brahmano Brahmavachasi Jayatam Arashtre Rajanyah Shura Ishavyo Ativyadi Bharato Jayatam Dogdri Dhenuho Odhanadvan Asasaptihi Varandhiryosha Jishnorateshtha Sabheyo Yuva Asya Yamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame Naha Pajjanyo Navarshato Malavatyo Navoshadaya Pachyantam Yogakshemo Naha Kalpetam Om Shanti 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 Om Ishetorjetva Vayavasta Topayavasta Devo Vasavita Prarprayato Sheshtatamaya Karmana Apyaya Dvamagniya Deva Bhagamojaswati Vayaswati Prajavatirnamiva Ayakshma Mavastena Ishata Magasagamso Rudrasya Heti Parivorudakto Dhruva Asmin Gopato Syata Vahi Yajamanasya Pashurvahi Om Shanti 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 Hari Om Guru Namaste Guru
Thank you very much. So it's a beautiful prayer. Today on Ramanavami Day, we are just having scope to have some learning, some Parayanam of the most important Yajurveda text, the Krishna Yajurveda, the Aitareya Samhita, and we are all very much fortunate for this. Secondly, Rama is a Yajurveda Purusha. Yajurveda means practically oriented and practice, laboratory job. So Rama, of all the forms of Rama, we only vote for Kodandarama. Kodandarama having the bow and arrow ready with him. We have other Ramas, Pattabhirama, Kalyana Rama, and so on. So Dasaratha Rama, Sita Rama, Janaki Rama, etc. But we are always pitching upon or focusing on the Kodanda Hastarama. That is a duty doctor quite ready to listen to attend to our prayers and our needs. Therefore, today we are remembering, and moreover, Sri Rama is the Veda Purusha, because when we say Veda Purusha Asirvadostu, because only the Manava Avataram, the best Manava Avataram, because Manavendrudaina Ramachandrudu and Maryada Ramaha. So itaraha Ramanige Tumba compliments. As a human being, he has demonstrated to all human beings that they can do anything. There is nothing impossible, because the human birth is penultimate for being a god. So man and God. So God becomes a man and man becomes a God. Therefore, we're all blessed with such a nice Janma, the Manava Janma, Uttamavada Janma. And in that also we are being exposed to the study of the Veda, Veda Adhyanam, and that itself is another plus point to our life. And with all regards, remembering Sri Rama, happy birthday, because on this day, Dasame Masi, Ramam Janayatu Kausalya, Kausalya Ajanayat Ramam. That's how the Avatara Ghatta in Balakanda of Ramayana by Valmiki, we just recite. And so all the four brothers are Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrugna. They're all born together almost, and they're all, that is all these four people are the Vishnu only. See, when gods went and asked, together with the Brahmadeva, Vishnu, the Ravanasura has become too much rampant and we are not able to stand the himsas that he is doing to all munis and saints and etc. Loka, Papa is increasing, and so try to put it down. Then Vishnu said, no problem, I divide myself into four and then take birth as human beings and do the Loka Kalyanam. And therefore, you observe the four brothers who are born, they are not at all at peace. They are completely sacrificing. Tyaga is there in all the four brothers. So, Tyagaya Sambrutharthanam. That's how the Raghuvamsa Maharajas are known for. Yavvane Abhyasta, Kaumare Abhyasta Vidyanam, Yavvane Vishayeshanam, Vardhake Munivrittinam, Yogenante Tanutyajam. So, this is how the four stages of life are being divided, that when they are young, they enjoy education, study. When they come to the Yavvanam, enjoy the pleasures of life. Then Vardhake Munivrittinam, when they become senior citizens, then they just resort to the Munivrittis, the behavior and practices of a Muni. And then ultimately, all through the time, yoga is a continuous thread, and yogena ante tanutyajam. You observe the idea, tanutyajam. I am going to desert my body, not the body deserting us or getting away from us. That is the greatness. So this is now the scheme. And again, Sri Rama
there is a lot of tyaga. So Dharmatma, he is said to be Dharmatma and Satyasandha, attached to, joined to the Satyasandhascha, and he is the true son of his father. Because Dasarathi, he calls him because after listening to Kaikeyi, then Rama said, okay, I go to the forest. No problem, I'll go. But Dasaratha, when he was actually starting, Rama, don't go. No, he said, Aham tvam satyamichhami. He says to his father, a good son, no, I want you to be a truthful king. You cannot break the promise that you have given to my mother. So he decided to go, allow Bharata to sit on the throne, or accept Bharata to sit on the throne. So this is the tyaga that begins in Rama from that juncture, and every day in Aranyavasa, he had lot of sacrifice. But Rama is also the apadam apahartaram. He is the harta of the apadas, because he came across suddenly number of apadas, accidents, incidents during the Vanavasa, and all how such a Mahavira, when he is going to forest, how can he spend his time? Calendar is important, is it not? See, Kalaharana, Kalakshepa, heng madbeku, Mahachakravarti Bhaga, and also Mahavira, Vishwamitra Maharshi, ella ಆಯುಧಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, and ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರುವ ರಾಮನಿಗೆ ವನವಾಸ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ, what is his work? So all that encouragement and job postings were given by the rishis. So the map of journey or movement of Rama, Lakshmana and Sita has been sketched out by the rishi to rishi, from Bharadwaja Maharshi, then onwards. Ultimately, Agastya Maharshi comes and tells him, yeah, the time has come for you to finish Rama. Don't worry. Then at the advice of Agastya Maharshi, Anugraha of Agastya Maharshi, and also the power of all the gods, Daivata Ishta Samagamya. See, Agastya did not come all alone. He brought all gods to the venue of the Yajna, namely the war front, and for war is the Yajna Bhumi, war is Yajna Kriya, war is the Dharma Kriya for all Kshatriyas. Therefore, at that juncture, Agastya with Daivata Ishta Samagamya came, and Rama Mahabaho, Srunu Guhyam Sanatanam. So he just made Upadesha of Aditya Hridayam, that is Hridayam of Aditya Bhagavan, whereafter Aditya will give all his consent. True. And when Agastya did that Upadesha, and at the end, even Aditya, the mantra Adhisthata Devata, he appeared and he gave a signal to him, Atha Ravi Varad Avitshya Ramam Nisichara Madhyagatam Twaraswa iti. The words by Aditya Bhagavan or commands by Aditya Bhagavan to Rama is Twaratva. So you, come on, fire, no more delay. But when he started fighting with Ravana, no arrow was able to put him down. Then the Matali, who was driving his chariot, because he came in chariot, a Shatru, and Sindra had lent his charioteer, Matali, and Matali told Rama, what Rama, you are Mahavishnu, Narayana yourself, how you are playing and delaying the time approach for Ravana to get out. Therefore, you employ the Brahmastram, which you have with you. So, it is with Brahmastram that Ravana was brought to death, and he had to obey Brahmastram. And anyway, so that's how the Ravana, that's why Rama has got the Kirti as Ravana Hantaram. And Hanuman also is not a small fellow.
He has done a maximum seva, a kind of service nobody would do it to any master. So even Hanuman is also called Akshahantaram. So before, as a preamble, Hanuman killed Aksha Kumara, the Ravana's son, and Rama was allowed to kill Ravana himself. That's how the entire Ramayana comes into operative. And today, Rama is an ideal hero, and he is a good father, good mother, good pair, good son, and good king, and his kingdom is good, Ramarajyam, Rama sitting on the throne. Well, any and everything of Rama has been absolutely approved by all sages. Ultimately, after Pattabhishekam also, he remained long time, ruled the land, and therefore even today, we are all there in Sankalpam every day in our puja. What we say is Ramavatare, Dandakaranye, Ramakshetre, Godavaryaha Paschime Tire anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Anavaga, even today, we only mention Dandakaranya. We only recognize or remember Ramavataram, all the 10 avatars of Vishnu. And another one is called Ramakshetra. The entire area has been lorded by Rama. And and everything is Dandakaranya. And it is called Dandakaranya. So there are 5 aranyas in our India, as the map tells you. And among 5 aranyas, Naimisaranya is a spiritual front, where all Purana, Sutta Mahamuni lived there. The entire Purana structure has come out for narration. And that's why Naimisaranya, even today people visit Naimisaranya. In Madhyaranya, there is the Durga Parameswari, whose residence is there, etc. So every Aranya is important, but Dandakaranya is well known because all the negativity, evil has been destroyed, in which frequented, which lived in by Dandakaranya. And actually, the Viradha, who is a Rakshasa, but because he was on Sapam, is a Gandharva, Yaksha, or he only started telling, go there, go there, go there, and become friendly with that Sugriva and all that. So you all know the story of Rama, Ramayanam. But every time Ramayana is very much fresh. Whenever you think of Rama's story, so many ideals and advices and instructions come to us. Therefore, even today, Rama is our mentor. Rama is our ideal. And such great Vishnu, Mahavishnu, ultimately agreed to be a human being and enjoy or suffer whatever that is tenable for human being to become a distinguished person. Unless there is a tyaga, no man can grow into heights, either to spiritual heights or academic heights or mundane heights. Whatever tallness or heights one has to reach, he has to do that. Therefore, man's birth, Manava Janma, Kadu Doddhadu, Kuchappagalira, Adu Vyartha Madabadi. So Varandaradasa hails and praises, extols the Manava Janma. Kadu Doddadu anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಶೇಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಶೇಷವಾದ ಮುನಿ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಮ್ಮ ಋಷಿಭ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಕೃತ್ಯಭ ಮಂತ್ರಪತಿಭ್ಯ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಮೋರೆವರ್, Vishwamitra Maharshi also has got to be remembered, because not only he topped the list in all respects, he became Brahmarshi by doing tapas for several 10,000s of years. Actually, 5 times 10,000 tapas he did it. And ultimately he did not, ultimately he became a Jitendriya, and afterwards only he was declared
by Brahmadeva, stop, please, your tapas. Then Vishwamitra told, no, you are not eligible fellow to grant me that certificate of being Brahmarshi. You are not a Brahmarshi, you are only a Brahma. Then who is he? Vasishtha Maharshi, with whom he had a quarrel, fight, etc. He said, only when Vasishtha Maharshi comes and gives me the certification, then only I stop my penance. Then again all gods went to Vasishtha Maharshi and then requested him. Then he came and said, oh, you have become Brahmarshi. That's how the Maharshi. So today, being Ramanavami, we remember thousands of positive characters. On the other hand, Valmiki Ramayana contains more than 500 characters. Among so many 500 characters, the glowing character is Rama, Hanuman, and later on Bharata, Lakshmana, etc. All people come into being. So there is always among these four brothers and many Vanaras like Sugriva, Hanuman, Jambavan, and so on. And also they say Yatra Jambavan, where there is Jambavan, where there is Vali's son, where there is Hanuman, Tatra Vijayaha Srihi Bhavati. Yatra Jambavan Neta Syat. Anta konege something like Yatra Yogeshwara Krishno Yatra Partho Dhanurdharaha Tatra Sri Vijayo Bhuti Dhruvani. Anta Bhagavad Gita Sanjay ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ Valmiki Maharshi himself puts an idea that these three people, that is the Jambavan and Vali's son, Yarapavara Vasan Vali's son, Angada and Hanuman. These triad, Trimurtiಗಳಿದ್ದಾಗ Tatra definitely there is success. That's why, and Ramayanadalli ಆ ತರ ಇದೆ. So these are all the great workers. So Jambavan, actually, why do you talk of Jambavan? Another 3 minutes I talk on this. Jambavan is Neta, and Angada is the sanctioner or promoter and all that. And Hanuman is the worker. So actually, when Sampati told that Sita is there in Lanka, I have seen Ravana grabbing her and taking to Lanka. So find Sita in Lanka. When that idea was given by Sampati, the bird, the brother of Jatayu, then they were all brought up to the ocean and they have to jump the ocean 100 yojanas to go to Lanka city. And it's enemy city. And who will be able to jump 100 yojanas? Every Vanara of prominence went on bedding. I can jump only 25 yojanas. I can jump back 25 yojanas. But the distance is 100 yojanas. Somebody said, I can jump only 50 yojanas. Like that, there was a bidding going on with all the Vanaras. Then, that Hanuman did not join the bidding. Interesting it is. He was sitting on a rock away from the bidding point. Then Jambavan came to him. What, Anjaneya, Hanuman, Vayuputra, you are so silent. You are the son of Vayu, you have got Vayu Vega, you have all the qualities, you are youth. And why not you bid? How you are capable, you start doing. And also he told, you know, I am Jambavan, senior citizen, 90 years old I am. But still, my capability is that I can jump 80 yojanas and jump back. When I was young like you, I used to jump hundreds of yojanas, but now I am old, 90 years, I'm senior citizen, but I am still active. But 80 yojanas is no good for this jump, for this ocean to cover. So you are great. Then when Jambavan, then Angada, and these people came and then urged him and tried to orient him and say that you are all powerful. Then Anjaneya grew and ultimately agreed, yes,
with my father's anugraha, with Rama and Sita and Sugriva anugraha, I'm ready to do the Sugriva Agna and Rama's work, mission, and Sugriva Agna, I will be able to execute. But he had his own doubts. But when he actually landed in Lanka, so landing that he took place, that his huge body, which he have had when was flying, it's a big aircraft by himself. Atmanaha Vimanam is Atmakruta Vimanam. There was no, and his tail was the antenna, and his stretched both hands or the wings, etc. Beautiful experience. And he landed in such a way in the enemy land that not even an ant could listen the sound of the landing of Hanuman. You can imagine, because he's Ashtaiswari Siddha, Manima, Mahima, etc. So he landed, nobody knew, and the dead night he landed, and so on. So in Sundarakanda, you get all that information. So we have to remember on this wonderful day, Rama, Angada, Sugriva, then Jambavan, Sita, Lakshmana, etc. So today we remembered all of them, and it should be a long journey for us to be. And more interesting it is that Rama is a Yajurveda Purusha, and he's a Karma Yogi, he's a Dharmatma, and he always does Dharma Yuddham. Because what is Dharma Yuddham? Normally, war should not be picked up, or enmity should not be picked up usually. But the enemy is very strong. A composed man should invoke anger. That's why in respect of Rama, it is said, Kopam avisya Ramaha, Kopam pravisya Ramaha, Kopam jagama Ramaha, and Dharma Kopaha Ramaha. Understand? I don't want to translate. So I have crossed the time for Yajurveda. We'll go to the Yajurveda text. So Rama, if you keep on talking on Rama, well, there is no limit. We can keep on talking Rama, Rama, Rama. And especially, on one more point I want to add. See, actually, Rama had to fight with Maricha when he was to protect the yajna of Vishwamitra. But that was not the time when Maricha could be killed. So Maricha is also very powerful Rakshasa. So what he did with the power of the Rama's arrows, Maricha simply ran away and hid himself, and he was not away. Then because he was driven away, not disturbing, he was let loose. But when Ravana abducted Sita, Maricha was again a target. And at that time, Rama was Sri Rama, Sita Rama. So a married, that is Sita Shakti. Sita Shakti Maham Jayet. Sita Shakti Dhyanadinda, in fact, Anjaneya's Bala was very cool with Agni. And so he was able to do a lot of Lanka Dahanam, etc. So that Sita Shakti was there with Rama. Therefore, he was able to kill Maricha Rakshasa. And that was one important thing. Like that, there are a number of episodes which in Ramayana we recount and should be a separate lecture. So now let us go to the Rama. And moreover, today, after our usual prayer, and Vasan has recited the first mantra of the Krishna Yajurveda or Yajurveda, Isheturjetva. See, what is all that? Why do you do yajnas? Isha and Urja. These are the two things. Isha is the food, Urja is the prosperity, long life, Ayushu and all that. So these two things are the main target for all human life upon the earth. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನು, ಯಾವ ಕೋರ್ಟು, ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೋಳು ಇರದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಟಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ರಾಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪುಷ್ಟಿ, ವೃಷ್ಟಿ
ತುಷ್ಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಷೇತ್ವೋರ್ಜೇತ್ವ ವಾಯವಸ್ಥೋ ವಾಯವಸ್ಥಃ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಧ್ರಿಯಾಹ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೌಸ್, because cow and cow's milk, that is origin for all yagnas. Without cow's milk or other cow's milk products, no yagna could be complete. ತುಪ್ಪ ಇಂದಲೇ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಘೃತಂ ವೈ ಆಹಾರಂ ದೇವಾನಾಂ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ತುಪ್ಪದಿಂದಲೇ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳು ಆ ತುಪ್ಪ ಆಹುತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಬಲಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎವ್ರಿ ಆಫರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡ್ರೆಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ಘೀ ಇನ್ ದ ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಹೋಮ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಯಜ್ಞಕುಂಡ, ಫೈರ್ ಆಲ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಫೈರ್ ಆಲ್ಟರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫುಡ್ ಯು ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಯಜ್ಞ ಭಾಗ. ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಯೇಷದೇವಾನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರ ಬರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋವನು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ರುದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ಇಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ಮನ್ಯು ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಹಂಗೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಯಜಮಾನಾಯ ಪ್ರಜಾನ್ ಪಶೂನ್ ಪಾಹಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂಡ್ ಅನಮೀವ ಅಂಡ್ ಪಾಹಿ. ಪಾಹಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಪಾಲಕೋಭವ, ಪಾಲಕನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅದನ್ನೇ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ದುಷ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಜ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅವರವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಜಾಹ ಸ್ವ ಇತಿ ಮಂತ್ರಯಿತ್ವಾ ನಿಷೇವತೆ ಶಾಂತಮನಾಹ ವಿವಿಕ್ತಂ ಯೂಥಾನಿ ಸಂಚಾಲ್ಯಥಾ ರವಿ ಪ್ರತಪ್ತಃ. ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಈ ದುಷ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅವ್ರ ಗೋಳುಗಳನ್ನು ಅವರ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಈ ರೋಜು ದಿಸ್ ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಮೈ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಶಾಂತ ಮನಃ ವಿವಿಕ್ತಂ ಸೇವತೆ. He comes to rest in his own palace, in his own bed chambers with clear mind, having attended to that. How like andre Yuthani Sanchalya Ravi Prataptaha, the leader of the elephants, whole day leading all elephants and being scorched by the sun's heat, it will resort to rest when that rest time comes in the night. So like a wild elephant which works hard to lead its own herd whole day in the hot sun, similarly king also is like that. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಜಾ ಸೊ ಪರಿಪಾಹಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಪರಿಪಾಹಿ ಆಗತ್ತೆ. Now let us come to the ಯಜುರ್ವೇದ ತೈತ್ತರೀಯ ಸಂಹಿತ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಡ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಪಾಠಕ, 10th ಮಂತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And if you know Bhasan, please recite. Om Agneratithyamasi Vishnave Tva Somasyatithiyasi Vishnave Tva Atithehe Atithyamasi Vishnave Tva Agnayeraya Sposha Avre Vishnave Tva
श्येना यत्वा सोमभृते विष्णवे त्वा याते धामानि हविषा यजन्ति ताते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञं तयस्फानः प्रतरणः सुवीरो अवीरः च प्रचरा सो मधुर्यान् आदित्याः सदोषि आदित्याः सदा आसीद उदप ओम अग्नेरादित्यमसि विष्णवे त्वा सोमस्यादित्यमस्य विष्णवे त्वादितेरादित्यमसि विष्णवे त्वाग्नेये त्वा रायस्पोषद्दाम्ने विष्णवे त्वा शेनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वा याते धामानि अभिषा यजन्ते ताते विश्वा परिभूरिरस्तो यज्ञं गयश्चाना प्रतरणः सुवीरो अवीरः प्रचरा सोमधुर्यादित्या सदोस्यदित्या सदा आसीद वरुणोऽसि धृतव्रतो वरुणमसि संयो देवानागुं सख्यान्मा देवाना अपासश्चित्स्यस्म्यापतये त्वा गृह्णामि परिपतये त्वा गृह्णामि तनूनप्त्रे त्वा गृह्णामि शाक्वराय त्वा गृह्णामि शक्मनो अजिष्टाय त्वा गृह्णामि न दृष्टमस्य न दृश्यं देवानामोजो अभिषस्तिपा अनभिशास्तेन्यमनो मे दीक्षापतिर्मन्यतामनो तपस्तपस्पतिरञ्जसा सत्यमुपगेशगुं सुवितेमाधाः beautiful. So thank you. Today Vasan has recited also the 1 to 10 and 1 and 2 kandikas of the first kanda, second prapataka, 10th mantra. Fully he has recited. Illi, see, we have noted that we have brought purchased soma valli or soma leaves and mounted it to the cart, and we have made the cart to reach the Prachina Vamsha Agamanam in the 129. In the 128 Somasya Sakataropanam, we have noted the mantras as you are mounting the entire purchased soma onto carts. So carts load. See, Soma Yagakke, carts load of soma is being brought because you have to make a juice. Actually, juice ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೇನೋ ತುಂಬಾ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗೀತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೇನೋ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಆದರೆ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು. ಈ ಮೆಂತಿ ಸೊಪ್ಪಾಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಸೊಪ್ಪಾಗಲಿ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಚೂರಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಗೀತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ವಂಶ ಗಮನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅತಿಥಿ ಇಷ್ಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್. ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅತಿಥಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಕ್. ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಶಿವಲಿಂಗನವರೇ? ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗಳು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಗೋ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅತಿಥಿ ಇಷ್ಟಿ. ಅಂಡ್ ಬಂದಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾನಕ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಪಾನಕ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 11 o'clock. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಪಾನಕ ಬೇಡ ಸರ್, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಕುಚಲಾಂಬ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗಿಂದ ಪಾನಕ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಾಳೆ ಈ ವರ್ಷ ಐ ಹೋಪ್ ಬಂದಾಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಆ ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಐ ವಿಶ್ ಎನಿವೇ. ಹಾಗೆ ಇದು ಅತಿಥಿ ಇಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತಿಥಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅತಿಥಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನ ತಿಥಿ. ಯಾರಾದ್ರೆ ತಿಥಿಯ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ, ಒಂದು ಉಪನಯನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಓ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗದೆ ಇರಬಾರದು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಗೋ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ. I remember some occasions when I gone myself, though I don't know, but I came to know that they are doing the Upadesham, Brahmopadesham. Gayatri mantra is Brahma. ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. That which has come from Rigveda, it has been adopted or found common, and ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಹೃತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ 62ನೇ ಸೂಕ್ತ and 10th mantra. I have told you also, remember, there are 16 mantras in the 10th sukta of Rigveda, of that mandala, 3rd mandala, 62nd sukta. But ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 9 ಮಂತ್ರಾಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 11 to 16 ಮಂತ್ರಾಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, 10th ಮಂತ್ರ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರೇನು ಬರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಅನ್ನೋವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ವಾ? ವೇದಾಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು. ಅಂತಹ ದೇಶಿಕತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋಳೋದು ದೀಕ್ಷಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತರು, ದೇಶಿಕರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್ who will try to guide you in the pathway, in the spiritual pathway to go to wisdom. ಅದರಿಂದ ಈ ಖಂಡಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಥೇಷ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸೂತ್ರಾಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಅತಿಥಿಗಳು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. Because Atithi, guest, is very important, and he will bring punyam to you, and he will deposit that punyam to the Yajamana, in whose house he will dine, and in whose house he will take his food, and he will go away. And ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆ ಮನೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ, ಆ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವಾವೇಶೋ ಅನಮೀವೋ ಭವಾನಃ ನಹ ಅನಮೀವಹ ಭವ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾವೇಶ ಅನ್ನುವಾಗ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯಾರು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ ಶಬರಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಆ ಶಬರಿ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡಬೇಕು, ತಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಬರಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಭಕ್ತಿ ದೇವರವರು. And she waited for Rama to come to him. And when once she attended the Atithi worship to Rama Bhagavan, Lakshmana and Sita, she left her body out. ಅಂದ್ರೆ ಶಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಮ ನವನ. ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್, ಶಬರಿ ಅಂಡ್ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರ ಸೀತೆಗೆ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ to the mind of Sita Devi that she is going to be facing a very hard time in the group of Rakshasas to stay in that. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ Anasuya Devi, what is the talk that went between Anasuya and Sita Devi when Rama is engaged with the husband of Anasuya? ಆ ಋಷಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ, ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ರಾಮನೇ ಟಾಪ್, ನೆವರ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಎನಿಬಡಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಾಮ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ the drastic conditions come upon you, you should only promote Rama, because and also you should not burn the enemy. Ka Rama, see, pativratya vrutasanena editam kuryamaham bhasmasat ka nama Rama ಧನುಷಃ ಪ್ರಥಿತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಹಿ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚಂಪು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ನ್ ರಾಮಾಯಣ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅಗ್ನಿ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೈ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಟು ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಬರ್ನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಬೋ ಅಂಡ್ ಆರೋ ಆಫ್ ರಾಮ. If what bow and arrow of Rama should do, ನಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗತ್ತೆ ರಾಮನ ಧನುಸ್ಸಿಗೆ, ಕೋದಂಡಕ್ಕೆ. ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ರಾಮ ಧನುಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಮ ಬಾಣ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ರಾವಣ, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ರಾವಣಾಸುರ ವಿತ್ ಮೈ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ. ನೋಡಿದ್ರ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಉಪದೇಶ that has been given to Sita Devi. Even today we make a mantra, Mula mantra, Om Srim Sita Yai Swaha, Om Srim Sita Yai Swaha, Om Srim Sita Yai Swaha anta ನಾವು ಸೀತಾ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Again, Anjaneya also is important. So we make a homa with the formula Om Harimarkata Markata Yaswaha, Om Harimarkata Markata Yaswaha, ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟ ಮರ್ಕಟ ಯಸ್ವಾಹ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ತರಹ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ರಾಮ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನರನ್ನ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ, ವಿತ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೈ ಗುರು ಮೇಡವರಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, who gave me the Ramataraka mantram. I am just publicizing with his anugraha and Rama's anugraha that Om Srim Hrim Klim Ram Rama Yaswaha, Om Srim Hrim Klim Ram Rama Yaswaha, Om Srim Hrim Klim Rama Yaswaha. This is the Ramataraka mantra. So Ramanu yaru andre tarakanu. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರ ದುಃಖದಿಂದ, ಸಂಸಾರ ನದಿಯಿಂದ, ಸಂಸಾರ ನದಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ, ಸಂಸಾರ ಜಲಪಾತದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. And Rama is also very good. Rama is Vishnu and Shivaya Vishnu Rupaya, Shiva Rupaya Vishnave. Shiva and Vishnu, they are only executive heads sharing the power of Vishnu. As Shiva, he is the Layakaraka, and as Vishnu, he is the Poshaka, and Brahma, the creator, and he is the generator. So like that, these Brahma, Vishnu, Maheshwaras are the Purana Traya, the Trimurtis of Puranas. But Trimurtis of Veda is Agni, Vayu and Surya.
Agni upon the land gives energy to all people. And Vayu sustains everybody's life until the stipulated time. Vayu Sanchara, Vayu Anagraha, that's why Naso Prana. ಈ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸುವಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Because I was on travel, reached a different place in America, where the time changes is there, and weather also is better. And anyway, so Saint Louis ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮಿಸೋರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ. That's why I could not take our class on that day. So anyway, so ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವನಿದಾನಲ್ಲ, ನಸೋ ಪ್ರಾಣ ಈ ಸಸ್ಟೈನರ್. ಬಟ್ ಈ ಭೂಮಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಪೋಷಕನಾಗಿರೋರು ಮಹಾನುಭಾವ ಆದಿತ್ಯ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಗ್ನಿ, ಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯೋರಂತರಿಕ್ಷೆ, ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯೋ ದಿವಿ. Or therefore Surya Bhagavan is called as Divaspati, and so Divaspati, and he is the Lord of the Akalinda Niru Bharate, and all that. So that is why Agni, Vayu, Surya is the Vedic Trinity. Is so Trimurtigalu. And ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆತಿಥ್ಯ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅತಿಥಿ ಅಸಿ, ಓ ಅಗ್ನಿ, ಯು ಆರ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್. ವಿಷ್ಣವೇತ್ವ, ವಿಷ್ಣು ಇಸ್ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ, ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ದೇ. ಅಂಡ್ ಸಿ ವಿಷ್ಣವೇತ್ವ 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 ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಪರಾಪತ್ ಚಾನಲ್. ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದ್ರೇನೆ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಎನಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್. ಟಪಾಲ್ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಂದಲೇ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ, ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇಸ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನರ್, ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷ್ಣವೇತ್ವ ವಿಷ್ಣವೇತ್ವ ವಿಷ್ಣವೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ, ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಅಗ್ನಿ, ಸೋಮ, ದೆನ್ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇನಾಯ, ಸೋಮಭೃತೆ, ವಿಷ್ಣವೇ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ, ಸೋಮ, ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗಯಸ್ಫಾನಃ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಯಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಆ ಹವಿರ್ಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್, ದೇ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ಯಜಮಾನಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕಮ್. ಅಗ್ನಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಗ್ನಯ ಇದಂ ನಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ನೋಬಲ್, ಕಲ್ಚರ್ಡ್, ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ದೇವ ಜನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಭರ್ತೃಹರಿ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾಯಿಗೆ ಆನೆಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಚೀಪ್ ಅನಿಮಲ್. ಲಾಂಗೂಲ ಚಾಲನ ಮಧಶ್ಚರಣಾವಘಾತಂ ಭೂಮೌ ನಿಪತ್ಯ ವರ್ಣ ವದನೋದರ ದರ್ಶನಂಚ ಸ್ವಾಪುಂಡ ಪಿಂಡದಸ್ಯ ಕುರುತೆ. ಪಿಂಡ ಕೊಟ್ರೆ, ಆಹಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉದರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರ್ತೃಹರಿ. ಆದ್ರೆ ಗಜಪುಂಗವಸ್ತು ಧೀರಂ ವಿಲೋಕಯತಿ ಚಾಟು ಶತೈಶ್ಚ ಭುಂಕ್ತೆ. ಈ ಗಜಪುಂಗವ ಇದಾನಲ್ಲ, ಎ ವೈಲ್ಡ್, ನೋಬಲ್, ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್, ವೆಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅನಿಮಲ್, ಕಚಡ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಕಬ್ಬು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಬಾಯಿ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚಾಟು ಶತೈಶ್ಚ ಭುಂಕ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾದ ಸೀಸನ್ಡ್ ಅತಿಥಿಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ
ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಎ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಂಕ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಸರ್ ಯು ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಅಗ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೋಮ, then Atithi, and then Agni again, Raya. And who are all these people? Siena. Andrenu Siena andre Twastra. So in our verses, Bhadram Karne Bhinavaga, Alente Swastinas Tarchyo Arishtanemihi anta Paramata Siena ಫಾಲ್ಕನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, he is one. The Twastra or Siena is one who brought Somavalli, who brought Gayatri down to the Yajamana and all people. Adukosara, the bird is important. Even in fact, other people will say that Siena has brought the Veda safe to mankind. Adukosara, Vainateya or Garuda or Tarchya or all that. So, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಷ್ಣುವಿಂದ, ಆಕಾಶದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು and ಸೋಮವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ಗರುಡ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ವೈನತೆ, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಸುವರ್ಣ ಪಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗರುಡ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಸೊ ಗರುಡ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್. And Garu also means poison, negative, deadly poison. ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡವನು ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಷ ಅಶನ ಅಂಡ್ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು ಗರುಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಗಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು, ಆ ನಾಗಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುವ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವ ಸೀನ ಆರ್ ಗರುಡ. ಆ ಗರುಡನ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಗಬಂಧದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಯು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ಈ ನಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಬಂಧನ ವಿಮುಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶೇನಃ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಯೇನ ಯತ್ವಾ ಸೋಮಭೃತೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಯೇನ? ಸೋಮಭೃತ್, ಧನಭೃತ್, ಸೋಮಭೃತ್, ಯಜ್ಞಭೃತ್. ಯಜ್ಞಾಂಗ, ಈ ಭೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರವನ್ನು ಮಾಡೋನು. ಹಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಬೇರ್ಸ್, ಹೂ brought the lords of Soma to the land by him. So he is the one who brought that Soma. That's why Syenaya Somabhrute Swaha. And idella kuda yarinda all this Atitya Vishti is taking place, because Vishnave Tva. And moreover, Yate Dhamani Avishaya Janti Tate Visva Paribhuhu Astu Yagnam. So Yagnakke power is there. What is the power of Yagna? When you perform Yagna Shakti, ade Vishnu Shakti. ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣೋ ಬಲಂ ಪ್ರವರ್ಧತಾಂ. So how can you increase or enhance the power of Indra, power of Agni, Yagna? Only because of doing the Yagna. See, how do you know the taste of the pudding? The taste of the pudding lies in tasting it. ಬರೀ ವಡಾ, ದೋಸೆ, ಜಿಲೇಬಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಆ ವೃಷ್ಟಿರಿ ತೃಪ್ತವು ಅಂತಾರೆ. ತೃಪ್ತಿರಿತಿ ವೃಷ್ಟವು. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೈವಿ ಸಂಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಟವು ತೃಪ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ವೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ತೃಪ್ತಿ. ರುಚಿ ನೋಡಿದರೇನೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ರುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ರಸ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಸೋ ವೈ ಸಹ ರಸಂ ಹಿಂ ಸತ್ವ ಆನಂದಿ ಭವತಿ. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಮರ್ತಬೇಡ.
because Aitareya Upanishad is a Vyakhyanam for several mantras of the Yajurveda or even other Vedas. Adrinda, illi rasagum hevayam labdva anandi bhavati andre, adanne illi baratte enanta avishayajanti dhamani. One idea. What are you doing in the yajna? You are trying to regard, respect, revere all the residential places of all the gods, Sargalokadalli. When once their houses and inmates of the houses are being respected, then everybody becomes happy. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ಸಕುಟುಂಬ ಸಪರಿವಾರವಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಕೊಡೋ ಅಕ್ಷತ ತಾಂಬೂಲ ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಈ ಕಲ್ಚರು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿಕ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ. Therefore, where from the culture is derived from Vedas. The etiquette, manners and civilization ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ವೇದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? This is the origin. The genesis of the guest worship culture is from here, and you should always regard. Invitation ಕೊಡುವಾಗ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬರೀತೀರಿ? You write the name, head of the family. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸಕುಟುಂಬ ಸಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆದಿತ್ಯಾಹ ಸದಾ ಆಸೀದ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ the Somavalli into Devayajana and doing all necessary things with that. At the same time, without guest, your kitchen is not really lauded. So ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೆನುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. And this is exactly the summary of the 1 to 10th Kandika, and we go with the next one. So I hope we have also done. Estundu culture is involved in our basic system. So be happy about it. And our culture alla Ramanalide. There is no, you cannot show your point finger showing that Rama is this. If at all by chance anybody were to show the point finger, he will attend to it instantaneously. Great jaga. ಯಾರೋಬ ಅಗಸ ಬಂದು ಸೀತಾ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಳ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜನ ಮೇಲೆ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಮಾಡಿದರೆ, ಆವಾಗ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? he sent immediately to forest back, and Sita loved forest. So that's why Uttara Ramayana is not a Parayana Grantha. Only we do Ramayana Parayana up to Pattabhishekam. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉತ್ತರಕಾಂಡ is not taken for Parayana Grantha. And again, Mahabharata is not a Parayana Grantha. If at all, only Virata Parva is Parayana Grantha in Mahabharata. If there is drought, no rain, no crops, no food, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈವನ್ ಮಹಾಭಾರತ ಓದಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೀಡ್ ಮಹಾಭಾರತ ಫ್ರಮ್ ಕವರ್ ಟು ಕವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಫಾರ್ ಪಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ. ಬಟ್ ರಾಮಾಯಣ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಗ ರಾಮನವಮಿ ಅಂದರೆ ಪಾಡ್ಯಮಿಯಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತುಳಸಿ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ದಟ್ ಸೊ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ಅವತಾರ ಆಫ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಸೊ ಇದಾಗ್ಲಿ ಅದಾಗ್ಲಿ. ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಂದರಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್, ಲಾಂಗ್ ಕಟ್ and more of that. So with all this, with our making all regard and prayers to Sri Ramachandra Bhagavan, that he should take care of us all from now and up to next Ramanavami and further.
ಅಂತ ರಾಮನನ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವೇದ ಪುರುಷನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಂ ಭುವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. Thank you very much. So today we remember Rama Yes, very sir. much. Thank you. ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಓದ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಆ ಗುರುಗಳಿಂದ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಮೂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ತುಂಬ 24,000 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮಹಾಭಾಗವತಂ 18,000 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮಹಾಭಾರತ more than 1 lakh. ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? Any comments, please? ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.